راح نحكي عن البرمجة بلغة C++. راح نعتمد كتاب اسمه A Complete Guide to Programming in C++، وهذول المؤلفين. وراح نبدي بالفصل الأول Chapter 1 Fundamentals أساسيات. This chapter describes the fundamental characteristics of the object-oriented C++ programming language. هذا الفصل سيصف الخصائص الأساسية مع البرمجة الكيانية أو الكائنية أو الكائنية التمحور اللي هي C++، لغة البرمجة C++. In addition, you will be introduced to the steps necessary for creating a fully functional C++ program. راح نشوف شلون أول برنامج بسيط شغال بالC++. The examples provided will help you retrace these steps and also demonstrate the basic structure of C++ program. حنتعرف عليه والهيكلية الأساسية. Development and properties of C++. Characteristics C++ هذه شنو خصائصها؟ إذا تجي تشوف هذا الشكل، C هي universal, efficient, close to the machine يعني سريعة، and portable ما تحتاج شيء حتى تتنفذ، independent تشتغل تاخذ الفايل تشغله بغير مكان. Object oriented هاي السي. Object oriented راح يصير بيها فد مفاهيم بعدين نشرحن واحد اسمه data abstraction، ثاني اسمه data hiding، ثالث اسمه inheritance الوراثة، والرابع اسمه polymorphism بعدين نشرحها إن شاء الله. التطويرات اللي بيها exception handling و templates هذه كلية بالسي بلس بلس، هاي خصائص سي بلس بلس. Historical perspective، نبذة تاريخية. The C++ programming language was created by هذا الاسم الشخص and his team مؤسسة اسمها د.ليث to help implement simulation project in an object-oriented and efficient way. هذه سواها شخص دنماركي يشتغل باللاب to help implement simulation project حتى يسوي برامج محاكاة باستخدام الأوبجكت oriented بطريقة كفؤة. The earliest versions which were originally referred to as C with classes، اسمها الأصلي كانت C with classes، يعني هي نفسها C حطينا لها classes. Date back to 1980 بسنة 80 as يعني من اليوم احنا صار 40 سنة. As the name C++ implies, C++ was derived from the C programming language والعلامة ++ is the increment operator in C. فاستعملوا نفس الأوبريتر يستعمل لتسميتها. As early as 1989 قبل 31 سنة an ANSI committee اللي هي اسمها American National Standard Institute was founded to standardize the C++ programming language. The aim was to have as many compiler vendors and software developers as possible agree on a unified description of the language in order to avoid the confusion caused by a variety of dialects. تمام؟ يوحدون compilers. بال 98 the ISO اللي هي
مؤسسة عالمية وأعتقد مقرها في أوروبا. The International Organization for Standardization approved a standard for C++ وسموه ISO IEC 14882. ما هي خصائص C++? Characteristics of C++. C++ is not a purely object-oriented language, but a hybrid that contains the functionality of the C programming language plus the object-oriented. This means that you have all the features that are available in C. Universally usable modular programs, efficient close to the machine programming, portable programs for various platforms. هذه نشرحها إن شاء الله واحدة واحدة في مقامها. باختصار Universal Usable Modular Programs مو واحدة ماكو بها هواية والكمبايلرز كلها تشتغل عليها. Efficient سريعة. Close to the machine programming قريبة من machine language. Portable programs for various platforms. Portable programs for various platforms. البرامج يعني اكو كومبايلرز على هواية بلاتفورمز، على الماك، على غيره، على الويندوز، وتصير هاي معناتها portable programs. The large quantities of existing C code can also be used in C++ programs. الموجود أي شيء مكتوب بالسي يتنفذ على C++. C++ supports the concept of object-oriented programming or OOP for short. الاختصار يسموه OOP. Which are شنو object-oriented? Data abstraction, that is the creation of classes to describe objects. The creation of classes to describe objects. Data encapsulation for controlled access to object data. Data encapsulation. Inheritance by creating derived classes. الوراثة باستخدام وإنشاء derived classes وظائف مشتقة، مو وظائف، شو يسموها؟ فئات مشتقة. Including multiple derived classes. Polymorphism أو multiform يعني تعدد الأشكال. That is the implementation of instruction that can have varying effect during program execution. Various language elements were added to C++. أكو أشياء elements عناصر برمجية أضيفت إلى C++, such as references, templates, and exception handling. هذه أضيفت فيما بعد الأشياء هذه. Even though these elements of the language are not strictly object-oriented programming features, they are important for efficient program implementation. خلينا نشوف هذا الشكل شنو. هذه traditional concept وهذه object-oriented concept. Traditional concept function accesses the data, another function accesses data, function accesses data, function, another function accesses data, and so forth. In the object-oriented, the capabilities and the properties of an object interact with the capabilities and properties of another object. It's objects now. Traditional procedural programming. Traditional procedural programming. In traditional procedural programming, data and function, يعني subroutines and procedures are kept separate from the data they process. Separate, صحيح. This has a significant effect on the way program handles data. The programmer must ensure that data are initialized with suitable values before use and that suitable data are passed to a function when it is called. If the data representation is changed, if a record is extended, the corresponding functions must also be modified. Both of these points
can lead to errors and neither support low program maintenance requirements. Objects. Object-oriented الكائنات أو الكيانات كائنات Object-oriented programming البرمجة كائنية التمحور أو أنا شفت يسموها البرمجة الكيانية. أنا أسميها البرمجة كائنية التمحور أو البرمجة الكيانية حتى أمشي ويا التسمية الشائعة. البرمجة الكيانية تمام. Object-oriented programming (OOP) shifts the focus of attention to the objects كيانات, that is to the aspects on which the problem is centered. A program designed to maintain bank accounts would work with data such as balances, credit limit, transfer, interest calculations, and so on. An object representing an account in a program will have properties and capabilities that are important for account management. OOP objects combine data and functions. Combine data, properties, and functions, capacities. A class defines a certain object type by defining both the properties and the capacities of the objects of that type. Objects communicate by sending each other messages. The objects communicate by sending each other's messages, which in turn activate another object's capacities. Advantages of OOP. ما هي محاسن OOP? Object-oriented programming offers several major advantages to software development. يوفر محاسن كثيرة في عملية تطوير البرامج. مثل ايش؟ نعطينا هنا 3 أشياء حذكرها ووقف الفيديو. Reduce susceptibility to errors. يقلل الحساسية للمشاكل. An object controls access to its own data. More specifically, an object can reject erroneous access attempts. Easy reuse. سهولة إعادة الاستخدام. Objects maintain themselves and can therefore be used as building blocks for other programs. Low maintenance requirements. ما تتطلب صيانة كثيرة. An object type can modify its own internal data representation without requiring changes to the application. لهنا راح أتوقف واستمر في فيديو آخر.